ద కశ్మీర్ ఫైల్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన వారందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. ఎక్కడ చూసినా ఏ మీడియాలో చూసినా నాకు తెలిసి దీని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ టైం ఏమో మామూలుగా ఒక సినిమాని రిలీజ్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ చాలా కష్టపడి ప్రమోట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఖర్చు కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా మీడియా పబ్లిక్ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు ఈ కథ ఎప్పుడు చూడడానికి దొరుకుతుంది అని. మరి ఈ కథ మన ముందుకి 11th మార్చ్కి మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. అఫ్కోర్స్ జీ స్టూడియోస్ అలాగే అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ దీన్ని మనకు అందించడం జరిగింది. ఇప్పటికే సుపరిచితం అండి, ఎన్నో చిత్రాలతో ఎన్నో మంచి సక్సెస్ని అందుకున్న బ్యానర్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్. సో అభిషేక్ జీ, వెల్కమ్ అగైన్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్, గ్రేట్ సక్సెస్. ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము మేమైతే ఖచ్చితంగా అండ్ ఫిక్స్ అయిపోయాము. అండ్ ఈ కథ చాలామందికి టచ్ చేసే కథ ఇది, అండ్ చాలామంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న కథ ఇది. ఆ కథని మనందరికీ పరిచయం చేయాలి, మనకు అందించాలి అని చెప్పి అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు ఈ చిత్రాన్ని మన ముందుకు తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. అండ్ మరొకసారి ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. జొన్నవిత్తులు గారు ఉన్నారు, వారికి వెల్కమ్ సార్. అండ్ అలాగే స్వామి పరిపూర్ణానంద గారు ఉన్నారు, వారికి కూడా స్వాగతం, సగౌరవంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. చాలా ఆనందదాయకం మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని జాయిన్ చేయడం. అండ్ చాలా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, మీ స్పీచ్ వినాలని మేము కోరుకుంటున్నాం, అది కొంచెం సేపట్లో జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే వెల్కమ్ వివేక్ अग्निहोत्री जी, ही इज़ वेरी बिजी. ऑफ कोर्स रिलीज़ की पहले ऐसा ही होता है सर, फ़ोन बजता ही रहता है लेकिन थोड़ी देर एंजॉय कीजिए ये इवेंट. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ మీటింగ్ యూ. ఎందుకంటే మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. తస్కండ్ ఫైల్స్ తర్వాత వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ సీరియస్లీ అది మనకి వచ్చేస్తుంది మన ముందుకి 11th అనగానే. వివేక్ జీ అనగానే ఏంటంటే ఆయన ఇప్పుడు 2.0గా మారారు. సో ఇంతకు ముందు ఒక ఎత్తు. అండ్ మనం చూసాము లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి గురించి వచ్చిన అమేజింగ్ సిరీస్ని. అండ్ సీరియస్లీ అంటే శాస్త్రి గారి గురించి సిరీస్ చూసి తెలుసుకోవాలా అనేది నాకు అప్పుడే అర్థమైందనమాట. అంటే చాలా వరకు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అలా ఉందా, లేకపోతే మనం అంతే తెలుసుకోగలుగుతున్నామా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ ఆ సిరీస్ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనం చాలామంది గురించి చాలా తెలుసుకోవాలి, డెఫినెట్గా అది మన బాధ్యత అని అర్థమైంది. అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అభిషేక్ అగర్వాల్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే అలాంటి డైరెక్టర్ ఇచ్చిన ఈ కశ్మీర్ ఫైల్స్ని మా అందరికీ అందిస్తున్నారు మీరు. అండ్ ఎస్, ఈ అసోసియేషన్ వివేక్ జీతో మీది కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అది సక్సెస్ఫుల్గా మారి కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ చాలా విషయం ఉంది అండి, చాలా అంటే ఎంతోమంది కన్నీళ్ళ స్టోరీ అని చెప్పాలి ఇది. అంటే ఎంతోమందిని కదిలించిన స్టోరీ అని చెప్పాలి ఇది. ఒక రాత్రికి రాత్రి ఇంటిని అండ్ పనిని, ఆస్తుల్ని అన్నిటినీ వదిలేసి, అంటే మన ఉనికిని వదిలేసి మనం వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అంటే అది ఎంత కష్టతరమైన పని. సో అలాంటిది జరిగిందనమాట. ఎన్నో వేల మందితో కాశ్మీర్ పండిట్స్కి అది జరగడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించిన కొన్ని మనం చూడడం జరిగింది. కానీ దీంట్లో నిజాలేంటి, అసలు జరిగింది ఏమిటి అని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన డైరెక్షన్ అలా ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఆయన కంప్లీట్గా ఏదో అంటాం కదా మనం, విపులంగా చెప్పడం అంటూ ఉంటాము. సో అలా విపులంగా చెప్తూ ఉంటారు వివేక్ గారు. అంటే ఒక ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మాటలు రాకపోవడం, నెక్స్ట్ లైన్స్ ఏంటి అనేది ఏం చెప్పాలి అనేది తెలియకపోవడం. అఫ్కోర్స్ ట్రూత్ ఏదైతే మనకి సంబంధించింది ఉందో, మన వాళ్ళకి సంబంధించింది ఉందో, మన వాళ్ళు అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళే కాదు, మన దేశంలో ఉండేవాళ్ళు కూడా, సో సంబంధించింది ఉందో తెలుసుకోవాలి. అది ప్రతి ఒక్కళ్ళ బాధ్యత. తెలుసుకోవడానికి మీరు కాశ్మీర్ వెళ్ళక్కర్లేదు. ద కాశ్మీర్ ఫైల్స్ 11th మార్చ్కి థియేటర్లో మీ ముందుకే వచ్చేస్తుంది అనమాట. అఫ్కోర్స్ ఎన్నో నిజాలు ఉన్నాయి, అసలు ఎందుకు జరిగింది, ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది అనేది వివేక్ జీ డైరెక్షన్లో ఇది అద్భుతంగా మన ముందుకు వస్తుంది. అంటే ఆ చాలా పెయిన్ఫుల్ స్టోరీ అది. సో ఆయన మనందరికీ అంటే అంత దూరం వెళ్ళి ట్రావెల్ చేసి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే మనందరి థియేటర్స్లోకి తీసుకొస్తున్నారనమాట. సో ఖచ్చితంగా కొన్ని అంటాం కదా, ఇది అందరి బాధ్యత అని చెప్పి, ఇలాంటి సినిమాలు వస్తే చూడడం కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళ బాధ్యత. అందుకే మీడియా కూడా వాళ్ళ బాధ్యతను నిర్వహిస్తుందని చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్ అవి బయటకు వచ్చిందో చాలా వరకు పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ జరుగుతాయి. అలా కాకుండా వాళ్ళంతా వాళ్ళే వచ్చి దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎస్, 11th ప్రతి ప్రేక్షకుడి బాధ్యత ఈ స్టోరీని తెలుసుకోవడం. అండ్ అయితే ఇవాళ మీ అందరికీ ఈ చిత్రానికి సంబంధించి 20 నిమిషాలు చూపించడం జరుగుతుందండి. అంటే దాని గురించి నా మాటల్లో కంటే కూడా అది ఎందుకు జరుగుతుంది, సో ఏంటి అనేది వివేక్ జీ వచ్చి చెప్తారు వేదిక మీదకి. సో ఆలస్యం చేయకుండా ద డైనమిక్ డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు వివేక్ అగ్నిహోత్రి గారిని వేదిక మీద స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఐ రిక్వెస్ట్ వివేక్ జీ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్.
ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత వండర్ఫుల్ ఫిలింని మాకు ఇచ్చినందుకు. हेलो नमस्कार एवरीवन. हिंदी इंग्लिश क्या बोलूँ, आई कांट स्पीक तेलुगु. हिंदी इंग्लिश सर इंग्लिश चलेगा जो भी. ओके, इंग्लिश चलेगा. हाँ. So hello everyone, welcome to this press conference of the Kashmir Files. Thank you Shri Abhishek Agrawal ji. Thank you everybody who has been involved with this film, and thank you all the wonderful media people for coming here. We are presenting to you our film The Kashmir Files. This film, The Kashmir Files, is based on the genocide of minority in Kashmir. In 1990, more than 4,000 people were killed in broad daylight and night. Their houses were burned, their women were raped, and small children were killed. It's been 32 years, and very sadly, people, even in India, do not know about this tragedy. The reason was that everybody is being made to shut up. It is a basic understanding if you make a film on this subject about a fanatic religious terrorism, then there is threat to your life, there is danger to your life, and that's why people have stopped writing about it or making movies on this. So what we did was, whatever we know about Kashmir genocide is through a political lens. Whatever you know about Kashmir is what either you have heard in media or politicians have told you, because you have not gone there, so you do not know what happened in Kashmir. Very rarely we sit down with Kashmiri Pandits and speak to them about their pain and suffering, so therefore their story has never reached us. There has been lot of discussion, lot of talk about Kashmiri Pandits, but nobody has gone and spoken to Kashmiri Pandits and asked them, please tell us what happened with you. This film is a tribute, not a tribute, this film is an honest, truthful account of what happened during that period in Kashmir. Rather than imagining, rather than just putting few facts and constructing a story around them, we decided to go and speak to the first generation victims of Kashmir genocide. First generation victims means that someone in your family, either your parents were killed or your brother and sisters were killed, or somebody you know was raped, or your house was burned. Not something which you have heard from others. Not that you were a 1-year-old child and you say, I don't remember, but I heard my uncle telling me this. No. We spoke to only first generation victims. We spoke to all the credible historians, academicians, scholars. We relied very heavily on 2-3 milestone books which are recognized as the best material on Kashmir genocide, including that time's Divisional Commissioner Bakaya Saab, DGP of that time, and Lieutenant Governor Jagmohan, and his book. And very kindly, Lieutenant Governor, late Lieutenant Governor Jagmohan Saab, Padma Vibhushan Jagmohan Saab, and his family gave us free permission. They said, you can use any material you want from my book, and this will be the best use of my book. This is not my story. I have not written it. This was written in 80s and 90s by the terrorists. This story is about the pain and suffering of our brothers and sisters. This story is about this very small film, extremely small film, is about the biggest human tragedy which ever took place in this country. This is a story of this great human tragedy of our brothers and sisters, which was covered up for 32 years. Not only that, this story is also about
What happens when terrorism enters somewhere? Does it only destroy people, houses, or does it also destroy thousands of years of art, literature, culture, heritage, architecture, and diversity? So, tonight we are showing the film, 11th March it's releasing, but I am going to present to you a small 20-minute audio visual. This is just 20 minutes. We have about 5,000 hours of video testimonials of more than 700 victims, first generation victims of Kashmir genocide. See these 20 minutes. And I'm sure at the end of it, you won't even feel like looking next to the person sitting next to you. If these 20 minutes can do this, imagine what it must have meant being there in 1990s. So let's just play this 20-minute, and after that we will be available. All of us are here for question and answer session. Thank you very much. Yes. Thank you, Vivek ji. Thank you so much. I think I have no words to say. पता नहीं क्या बोलूँ अब. पता ही नहीं. Yeah, hats off team अंदर की firstly. వివేక్ జీ హ్యాట్స్ ఆఫ్. మనం నిజాలని స్టోరీ రూపంలో వింటూ వచ్చాం చిన్నప్పటి నుంచి. అండ్ ఒక స్టోరీలో నిజం విందాం ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది. అండ్ ఆ స్టోరీయే ద కశ్మీర్ ఫైల్స్ 11th మార్చ్కి వస్తుంది. అండ్ యా, ఇట్స్ లైక్ సారీ, ఒక అంటే సమ్టైమ్స్ పెళ్ళైపోతే ఆడపిల్లలు ఒక ఇంటిని వదిలేసి అత్తగారింటికి వెళ్తేనే చాలా చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, అరే ఇంటిని వదిలేసామని. అట్లాంటిది అన్నీ వదిలేసి, మన ఊరుని వదిలేసి, మన ఫ్యామిలీని తీసుకొని, మన వర్క్ని అన్నిటినీ వదిలేసి ఒకేసారి ఒక రాత్రిలో సర్దుకొని వెళ్ళిపోవాలి, వెళ్ళకపోతే ఏమైపోతుందో జీవితం అనే సిట్యువేషన్ ఒక మనిషికి వస్తే అది ఎలా ఉంటుంది అనేది, ఓ మై గాడ్, అది తలుచుకుంటుంటేనే ఎంత భయంకరంగా ఉంది. హమేషా సోస్తే అరే యార్ కొంచెం చిన్న ఇన్సిడెంట్స్తోనే చాలా హర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం మనం. కానీ ఇంత పెద్ద బాధాకరమైన విషయాన్ని 30 ఏళ్ల తర్వాత తెలుసుకుంటున్నామా అనిపించింది నాకు. అరే ఎక్కడున్నాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అందరికీ. బికాజ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్, అంటే మీరుండడం వల్ల నిజాలు మా వరకు వస్తున్నాయేమో. అదర్వైజ్ నాకు తెలిసి జీవితం మొత్తం తెలుసుకోమేమో. ఈ ఉరుకులు, ఈ పరుగులు, ఈ డబ్బులు సంపాదించడం, ఈ నేమ్ సంపాదించడం, దీంట్లోనే ఉండిపోతుందేమో. ఎంతోమంది త్యాగ ఫలాలు కూడా ఉన్నాయి మనం ఇవాళ ఇంత ప్రశాంతంగా ఇక్కడ ఉండడానికి. వారి గురించి కూడా మనకి తెలియదు. వాళ్ళ గురించి కూడా మనం స్టోరీల రూపంలో, ఫిలిమ్స్ రూపంలోనే చూస్తున్నాము. అండ్ 2.5 గంటలు కేటాయించడానికి కూడా మనకి చాలా అమ్మో ఎలా అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఎన్నో సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేసి, ఎన్నో సంవత్సరాలు ఒక కథగా మలిచి ఆ పెయిన్ అంతటిని ఒక సినిమాగా తీర్చిదిద్ది మన ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇది చాలా ఈజీ. ఐ థింక్ 2.5 గంటలు మనం థియేటర్కి వెళ్ళి అసలు ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవడం. ఎస్, 11th మార్చ్కి కశ్మీర్ పండిట్స్కి ఏం జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది అని తెలుసుకోబోతున్నాం మనం ఈ స్టోరీ త్రూ. అండ్ డెఫినెట్గా మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి అండ్ తెలుసుకుంటారు అని కోరుకుంటున్నాను. అఫ్కోర్స్ అంటే ఒక మంచి చిత్రాలు మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం, కమర్షియల్ చిత్రానికి సినిమాలు వస్తే 5 పాటలు ఉన్నాయా, ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉందా, సో ఇలాంటి సినిమాల్లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారేమో. సినిమా అనేది బిజినెస్ అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ ఎస్, సినిమా అనేది దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా ఆ మానవత్వ దృక్పథంతో, హ్యుమానిటీ బేసిస్తో ఒక చిత్రాన్ని ముందుకు తీసుకొని రావాలి, దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకోవడం చాలా చాలా మంచి విషయం. అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. సో ఫస్ట్లీ I request and our producer Abhishek Agarwal గారిని వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ తేజ్ నారాయణ అగర్వాల్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారిని కూడా వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాము. అండ్ మయాంక్ గారిని వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాము. మయాంక్ జీని అండ్ సుధీర్ గారిని బొకేతో స్వాగతించవలసిందిగా కోరుకున్నాం. వేదిక మీద వచ్చిన వారందరినీ కూడా. మయాంక్ जी, I request onto the stage. आइए ना, आप बोके से स्वागत कीजिए. एंड सुधीर जी, आई रिक्वेस्ट ऑन टू द स्टेज प्लीज. सुधीर जी, आप यहाँ पर हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप. आइए ना, आप ही हो ना, रेड
सुधीर जी आइए ना नहीं, शुरुआत सो आप कीजिए, अच्छा लगेगा. సో ఫస్ట్ వివేక్ అగ్నిహోత్రి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం మేము. ఓకే, సో Q&Aనే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అంటున్నారు ఫస్ట్. సో ఎవరు అడుగుతున్నారు? మైక్స్ అటిస్తే మనం. ద కశ్మీర్ ఫైల్స్ గురించి ఎవరు అడుగుతున్నారు? ఫిలిం గురించి ఫస్ట్. యా ప్లీజ్ వెంకట్కి ఇవ్వండి అక్కడ. వెంకట్ గారు. ఎస్. హాయ్ సార్. అంటే నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను మరి. పర్లేదు పర్లేదు, అడగండి. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే ఆ రోజు జరిగిన ఆ సంఘటనలన్నీ కూడా మొత్తం మీరు రీసెర్చ్ చేసి మొత్తం కూడా చూపించడం జరిగింది దీంట్లో. అంటే రియలిస్టిక్గా మొత్తం చూపించారా? అంటే సినిమాటిక్గా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఒక డ్రామాటిక్గా ఎలా చూపిస్తున్నారు ఏంటి అసలుకి? मतलब आपने रिसर्च किया, सच्चाई मिलेगा क्या, सच्चाई दिखेगा क्या, इसमें पूरी सच्चाई है क्या करके पूछ रहे हैं. हिंदी चलेगा. ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये फिल्म की कहानी मैंने नहीं लिखी है. ये तो कहानी टेररिज्म के द्वारा लिखी गई है. So continue. I get very disturbed when people are standing in front, so they ప్లీజ్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ని కొంచెం సేపు ఆగవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ శరత్ जी प्लीज. यप या ठीक है सर. इस फिल्म की जो कहानी है, जैसा मैंने आपको बताया, वो 1980 और 90 के दशक में ये कहानी एक रिलीजियस टेररिज्म से लिखी गई थी, जिसमें टेररिस्ट लोगों की ये डिमांड थी कि जितने भी वहाँ पे जो मूल निवासी हैं वहाँ के, विच मीन्स जो ओरिजिनल, जिनकी ज़मीन है, जिनका घर है, जिनकी सभ्यता है, वो लोग वहाँ से निकल जाएं, या तो वो लोग अपना धर्म कन्वर्ट करें, या फिर वो लोग वहाँ से भाग जाएं, या मरने के लिए तैयार हों. ये पहली कंडीशन थी. रलिव गलिव शलिव बोलते हैं इसको कश्मीरी में. इसका मतलब ये है ईदर यू कन्वर्ट, रन और डाई. और दूसरी कंडीशन ये थी कि जब आप यहां से छोड़ के जाओ तो अपनी औरतों को, मतलब अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को यहां छोड़ के जाइए, ताकि हम उनसे शादी करें और आदमी सारे भाग जाएं. ऐसा वर्ल्ड में कभी भी नहीं हुआ. वर्ल्ड में किसी भी कंट्री, किसी भी कल्चर, सिविलाइजेशन में आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. इस कहानी को किसी ने बताया नहीं. इसीलिए मैंने इसमें जो रिसर्च किया है, वैसा का वैसा ही आज शाम को जो लोग फिल्म देखेंगे वो खुद अनुमान लगा सकते हैं इसमें कौन सी कहानी देख रहे हैं, कौन सी नहीं. इसके अलावा और बहुत सारी कहानियां हैं जिसके ऊपर फिल्म बेस्ड है. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे, उसका एक एक शॉट, एक एक सीन, एक एक पहलू सिर्फ सच है, सिर्फ सच है और सिर्फ सच है. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో మీకు అర్థమైంది కదా? యా ప్లీజ్. विवेक जी, 2 साल से वेट कर रहे हैं इस मूवी के लिए हम लोग. मैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस कश्मीर वैली एंड रिपोर्टेड फ्रॉम द ग्राउंड जीरो. मैंने खुद देखा है वो जला हुआ पंडितों का घर और डिसेक्रेटेड टेम्पल्स, जो शिव जी का लिंग को मूत्रशाला की जैसा बना हुआ विजुअल्स को मैंने रिकॉर्ड किया है. मैं खुद रिपोर्ट किया है उधर से. मैं 2 साल से वेट कर रहा है. आपको रोकने के लिए भी ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए भी. आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में रोकने के लिए कोशिश किया. आज ये कश्मीर फाइल्स के बारे में भी पिल भी डाला गया है, वो कोर्ट में है, वो जीता हुआ है. लेकिन लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग दिस फिल्म्स एंड डूइंग योर वर्क. हाउ डू यू काउंटर देम? एंड एट द सेम टाइम शिकारा बोल के एक सिनेमा आया है. शिकारा से ए कश्मीर फाइल्स, हाउ डिफरेंट इट इज? तो ऐसा है कि 32 साल से जब झूठ बोला गया, जब बहुत झूठ बोला जाएगा, ये बोला कि कश्मीरी तो खुद भाग गए. आप मुझे बताइए
एक 5 साल का बच्चा भी जानता है कोई अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए थोड़ी भाग जाता है, और एक आध आदमी भाग सकता है। ये कश्मीरी पंडित हैं सामने बैठी हैं, इनसे पूछिए, एक आदमी भाग सकता है, पर 5 लाख लोग तो नहीं घर छोड़ के भाग सकते हैं। आपने देखे वो घर खाली पड़े हैं, वहाँ पे आग लगी है, पत्थर टूटे पड़े हैं, घास उग गई है। तो वो झूठ। फिर बोला गवर्नर साहब से मिलके भाग गए। अरे भाई, कोई गवर्नर किसी को क्यों भगाएगा, और वो भी तब भगाएगा जब वो गवर्नर हो। वो तो गवर्नर थे भी नहीं 19 जनवरी को। जगमोहन साहब तो 21 जनवरी को पहुंचे हैं कश्मीर। तो ये तरह तरह का झूठ बोला गया है हम लोगों से। और हो क्या गया है कि 32 साल में, देखिए इस रूम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र अभी 30 साल से भी कम होगी। उनको तो जो उनने पैदा होकर सीखा देखा वही सच मानते हैं। और यही कारण है कि आज भारत की यूनिवर्सिटीज में लोग भारत के टुकड़े होने के या आज़ादी का गाना गाते हैं। आज़ादी का गाना गाने का मतलब है टेररिज्म। आज़ादी टेररिज्म का गाना है। जैसे अपना जनगण मन है, आपने देखा भी होगा ट्रेलर में, उसी तरह से उनकी एंथम है आज़ादी। और हम टेररिस्ट लोगों की, जिनने हमारे देश के अपनी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को खुलेआम मारा, औरतों का रेप किया, उनका गाना आज़ादी आज़ादी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स मिलके गाते हैं। करेक्ट? अब जब आप लोगों को, अच्छा लोगों को लगता है आज़ादी का मतलब है इससे आज़ादी उससे आज़ादी, वो झूठ है, वो ड्रामेबाजी है सारी। तो लोगों को तो पता नहीं है, तो सब लोग उसको मानते हैं। फिर यही लोग जाके अमेरिकन पेपर्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखते हैं कि अमेरिकन पेपर्स में लिखते हैं कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है और इसलिए वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है। सवाल ये उठना चाहिए कि कश्मीर जो कि कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीन है, आज वहाँ एक भी कश्मीरी हिंदू ही नहीं है, उसके बारे में कोई सवाल उठाता नहीं है। तो ये फिल्म इन चीज़ों पे सवाल नहीं उठाती है, बल्कि जो सच है आपके सामने रखती है। तो इससे बहुत सारे लोगों की जो एक झूठ की दुकानें चल रही थी इतने दिन से, वो दुकानें खराब होने लगती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होने लगती है। तो वो कहते हैं कि जो सच बता रहा है उसे चुप कराओ, इसको धमकी दो, इस पे फतवे इशू करो, इसके अगेंस्ट PIL करो। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। मैंने वही अभिषेक जी से पूछ रहा था अभी। आज जब हमने ये फिल्म शुरू करी थी, उस वक्त में सबसे पहले अभिषेक अग्रवाल जी और तेज नारायण जी, जो मेरे भाई जैसे हैं, इनने बोला विवेक जी अगर देश के हित के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीरी हिंदुओं पे फिल्म है तो आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो जब मैं आया मिलने इनसे हैदराबाद, तो सबसे पहले मुझे एयरपोर्ट से गाड़ी से ये 4 मीनार पे जो नीचे भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वहाँ लेके गए देवी के माता के आशीर्वाद के लिए। तब हमारी बात हुई थी कि हम जब भी आएंगे हैदराबाद यहाँ आएंगे। फिल्म जब शुरू की थी वहाँ गए थे, और आज जब फिल्म लगभग ख़त्म होने वाली है 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद तो जैसे बेटी की विदाई हो जाती है ऐसे जनता के पास चली जाएगी। तो आज हम फिर आशीर्वाद लेने वहाँ पे गए। तो मैंने कल एक ट्वीट किया था, पर उसके पहले तमाम हम वहाँ पे लोग, हज़ारों लोग हमारा विद्रोह करने खड़े हो गए। मुझे ऐसी खबर आई है कि पुलिस ने कई लोग को पकड़ा भी, क्योंकि पुलिस का काम है ऐसे लोगों को अंदर करना। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारा मीडिया भी आया था जो मुझसे बात करने के लिए। तो मुझे पुलिस लगातार धक्के दे दे के वापस कर रही थी कि आप जाइए जाइए जाइए, यहाँ से आप बात नहीं कर सकते हैं मंदिर के सामने खड़े होके। आज ये हालत इस देश की हो गई है कि जो आदमी सच बता रहा है उसको बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो झूठ फैला रहे हैं पुलिस उनसे डरती है, और जो सच बोलता है उससे कहती है आप भाग जाइए, जबकि उनका काम उनको भगाना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। मैं क्रिएटिव फिल्म मेकर हूँ, मेरा काम सच बताना है, मेरा काम कहानी बताना है। अगर उससे लोगों को परेशानी है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। पर हमारे यहाँ उल्टा है। यही कश्मीर में हुआ। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जो कश्मीर में हुआ उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भारत में हर जगह चलते रहते हैं, और ये उसका एक एग्जाम्पल है कि आज थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने मुझे अभिषेक जी को वहाँ पे बोलने की इजाज़त नहीं थी, हमें पुलिस ने धक्के देके ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया। अभिषेक जी, या सॉरी डायरेक्टर साहब, आप ही। विवेक जी, यस। विवेक जी, सॉरी।
मैंने लगभग सब बोल दिया, बाकी लोग हैं नहीं उनसे नहीं भी नहीं, पूछ- क्वेश्चन आपसे ही चाहिए अच्छा, क्योंकि अच्छा। आप डायरेक्टर है सर। ये फिल्म जो है बिफोर आर्टिकल 370 यानी 1990 के दरमियान जो आपने किरदार पूरे लिए, अभी 370 आर्टिकल आने के बाद भी कुछ इंसिडेंट्स आप लिए क्या इसमें? नहीं, ये फिल्म देखिए, मैं इसमें कोशिश ये की गई है, 370 का जिक्र इसमें है, लेकिन इस फिल्म में कोशिश जो है वो 1990 में क्या हुआ था उसके ऊपर फोकस है। अच्छा, फोकस वहाँ है। ये आज हालांकि इसके तार 2016 तक बंधे हुए हैं, लेकिन ये अभी क्या हो रहा है देश में उसकी कहानी नहीं है। Okay. ये कहानी 1990 में क्या हुआ था उसकी ओके कहानी। सर। तो आपने बोला ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी, टेररिस्ट की तरफ से स्टोरी है। जैसे आपने कश्मीरी पंडितों से आप इंटरव्यू करे, वीडियो जो इंटरव्यू करे, उसमें उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है बताए, मगर आप किसी टेररिस्ट ग्रुप से, मतलब JKLF या अभी जो मकबूल भट्ट है या जिलानी साहब है, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले हैं, उनके तरफ से भी कुछ आप स्टोरी में कुछ इनपुट्स लिए क्या आप? आपको लगता है लेना चाहिए था? नहीं नहीं, आप ही बोले ना टेररिस्ट के तरफ से है ये, दिस इज व्यू फ्रॉम टेररिस्ट, दिस स्टोरी फ्रॉम टेररिस्ट। नो नो नो, देर मतलब, अच्छा आप समझे नहीं मैं जी कहना, मैं कह रहा हूँ ये जो हुआ हादसा, ठीक, ये मैंने नहीं क्रिएट किया था, ये हुआ ऐसा, तो वो तो सामने था पब्लिक के वो कहानी। ओके। इस कहानी पे किसी और ने फिल्म नहीं बनाई, तो हमने बनाई, तो बस ये कह रहा था मैं। या ये टेररिस्ट ने किया है उसकी कहानी है, टेररिस्ट की कहानी नहीं है। ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ। సో ఎస్, ఇది 1990లో ఏదైతే జరిగిందో ఆ 19th జనవరి అప్పుడు ఆ స్టోరీ ఇది. సో టెర్రరిస్టుల ద్వారా ఎవరికైతే లాస్ జరిగిందో, సో ఎవరైతే మన కశ్మీర్ పండిట్ ఉన్నారో వాళ్ళ స్టోరీ ఇది, వాళ్ళ వైపు నుంచి. ఎస్ ప్లీజ్ షూట్. Hi sir, my question is to the director. What were the kind of emotions you've been through from the start of the generation of this idea and during the making process and completion of the movie? I didn't know that I had so many emotions, you know. मुझे खुद नहीं पता था कि इतना इमोशन है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है मर्डर्स देखने की, राइट्स। आज आप न्यूज़ में अगर वॉर चल रहा है यूक्रेन में, रशिया में, या कहीं कुछ होता है, तो हम रोते नहीं हैं, इसलिए नहीं रोते हैं, हमें आदत पड़ गई उसको देखने की। तो मेरे को भी पड़ गई थी वो आदत, इस फिल्म ने वो आदत तोड़ दी। अब मुझे लगता है किसी के ऊपर भी जुल्म होता है, अगर किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय होता है, तो उसके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। और नेक्स्ट. या Hi Abhishek ji. So I have one question. సో ప్రీవియస్ మీ ఫిలిమ్స్ చూస్తే అన్ని తెలుగు కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అన్ని ఒక అంటే మీరు ప్రజెంట్ చేసిన ఫిలిమ్స్ కానివ్వండి, తీసిన ఫిలిమ్స్ కానివ్వండి, బట్ దిస్ స్టోరీ చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్. వి అగ్రీ దిస్ ఇండియన్ స్టోరీ, ఇండియన్స్ స్టోరీ, బట్ హ్యాపెన్ ఇన్ కాశ్మీర్, రైట్? సో ఇలాంటి ఒక సెన్సిటివ్ స్టోరీని ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చెప్పాలి, దీన్ని పీపుల్ అందరికీ రీచ్ చేయాలన్నప్పుడు మీ థాట్ ఏంటి? నేను చేసింది సినిమా అన్ని కమర్షియల్ లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్లో రాజరాజ చోరా కూడా చూస్తే అంటే దానిలో కూడా లాస్ట్లో ఒక సెంటిమెంటల్ పాయింట్ ఉంది. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ దట్ టేకింగ్ దిస్ మూవీ టు ఇండియా లెవెల్ ఇస్ దట్ ఇమోషనల్లీ కనెక్టెడ్ టు ద హిందూస్. మన కశ్మీర్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్స్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీ, ఇట్స్ అన్ ఇండియా పార్ట్. वो इंडिया का पार्ट ही है. तो మన ఆ పార్ట్కి ఇప్పుడు దాకా చరిత్ర వాట్ హ్యాడ్ ఇట్ హెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ 30 years back no one has dared to say that story. I got impressed with that when Article 370 came. I got researching more about Kashmir Files, and then I came to know about Vivek ji is doing a movie on it. I just approached him and got connected to it. That's it. So Yeah, next. Vivek ji, I have one more question. First of all, hats off to you because that story is very very haunting, still haunting me, that stories. So this was happened 30 years back, still doesn't know, so many people doesn't know these stories. What kind of point టచ్ చేసింది మిమ్మల్ని అంటే దీన్ని మూవీ కింద So తీయాలి drives అంటే? you to accept this point, and which point drives you to accept and make this film? He's asking, क्या चीज़ इसमें लगा, मतलब so yeah, कब आपको आइडिया आया? So
ये मुझे अमेरिका में एक डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी हैं, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फाउंडर भी हैं। वो मुझे एक बार मिले थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा विवेक जी, ये आपके इंडिया में फिल्म वाले लोग जो हैं, ये हमारे कश्मीरी पंडितों के प्रॉब्लम पे फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, और जो भी फिल्में इस पे बनी हैं, चाहे वो रोजा हो, मिशन कश्मीर हो, फ़िज़ा हो, फना हो, और कौन सी, ये नहीं, मतलब मैं प्रॉपर फीचर फिल्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, और या हैदर हो, ये सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों को क्यों जस्टिफाई करती हैं, और ये सारी फिल्में 90s के पीरियड में बनी हुई हैं, यानी 90s में बनी है नहीं, 90s के ऊपर बनी है। तो ऐसा क्यों कि इसमें जिक्र तक नहीं है कि वहाँ पे भाई ओरिजिनली लोग कौन थे, किसकी ज़मीन है, कौन रहता था, उसका जिक्र तक नहीं है। सारी फिल्में इस बारे में हैं कि कोई बच्चा है, उसके माँ बाप को किसी ने कुछ कर दिया, उसने बंदूक उठाई, टेररिस्ट बन गया, और बस सब बढ़िया बढ़िया है। फिर उसके बाद तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम ये है कि अब कौन बनाए, ये बनाओ तो लोग मार देंगे, पीट देंगे। कश्मीर में ही जो कश्मीरी जो टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे गुजर हो, चाहे डोगरा हो, उन लोग को भी मार डालते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मार दिया था एक हिंदू को, और एक और था, कौन मुझे याद नहीं, 36 सिख लोगों को मार दिया खड़ा करके लाइन से। तो सबको मार देते हैं तो किसको मरना है, कौन बनाएगा ये फिल्म। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि विवेक जी, अगर आप भी ऐसा बोलेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए मतलब कोई होप नहीं है। और उस चीज़ ने मुझे बड़ा हर्ट किया, और मुझे लगा कि ऐसा क्यों है कि जिनके जो विक्टिम्स हैं उनकी बात सुनने के अलावा हम सारी बात करते हैं। देन आई सेड, जब मैं वापस आया, मैंने पल्लवी जी से बात करी, तो इन्होंने बोला नहीं, इसका हम करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं। फिर हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े, और हमने उसके बाद जी हमारे साथ जुड़ा, और ये फिल्म आज आपके सामने है, और परसों जनता भी जुड़ जाएगी। यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर स्वामी जी है, चन्नावित्तला जी है, या प्लीज योर क्वेश्चन टू। Being a Kashmiri Pandit, it's my story, you know, I have witnessed what all has happened. So I feel that we are indebted to you, what you have done for Kashmiri Pandits or Hindus, you know. हम आपके ऋणी हैं sir and ma'am for bringing this truth in front of everyone. We really are thankful from our core. So that as you have, you know, I've even witnessed your journey, how you planned, how much hard work you have done to bring truth in front of everyone. So hats off to you, sir, and thank you so much for even risking your life and, you know, doing something for us, listening to us. वही एक बात जो आपने बोला था, टूटे हुए दिल को सुना जाता है, वो बोलते नहीं हैं. That's what you have done. So we are actually gratitude to you. That's it. That's what I can say. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. And Sir, I have a few yeah, more questions. You have lot of questions. ये क्या है? ये फिल्म मैंने अकेले नहीं बनाई है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे. ये लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहता. Sir, still Kashmir. Yeah. I'm sorry, but I was just going on and on and on. Kavita was the first person in this world who I had met. I love you. हम समझ सकते हैं विवेक जी. Oh. समझ सकते हैं. Yeah. Okay, you're going to. ఎవరిని అడుగుతున్నారు మీరు? Anyone can answer. Anyone can answer? Can I? No. I can't know. So please name. Ask actors. Yeah, Darshan is here. So yes. And Janavitulu garu unnaru and Swamiji unnaru. You can ask, you know, because Kashmiri Pandit gurinchi story. So of course. Sir, Darshan ji, what consequences you have faced during the shooting time?
consequences. मतलब What- difficult situations. Is there any difficult situation while doing role? I'll add to him actually. उशन जी, आपको बहुत बड़ा मूवी कैरियर है. आप इससे पहले मूवीज किया है और आगे भी करना है. लेकिन विवेक जी जैसे लोगों ने तो एक नेशनलिस्ट मूवी मेकर है. हम लोग नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट हैं, मैं भी. But we support him, we take him, I mean, that nationalist forces will definitely protect him. But as an actor, you have lot of career. But ये कश्मीर फाइल्स में जुड़ा हुआ है ना आपने कभी सोचा क्या इसमें will you ruin your career or something like that? If you thought any moment या क्या होगा, कैसा होगा कैसे आगे चल होगा? के, लेकिन जैसे controversial controversial होगा. movie है ना? Yes. जी जी, जैसे कि आपने भी वीडियोस में देखा, जो रियल इंसिडेंट्स और जो पीड़ितों के साथ घटा, जैसे मैम भी बता रही थी अपने उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, ये सब मैंने भी देखा पहले फिल्म साइन करने से पहले. जैसे आप लोग सब भावुक हैं यहाँ पर, ऐसे ही मैं हो गया था. और मुझे लगा कि ऐसी स्टोरी लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि थैंक यू, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर नहीं सोचेंगे, मैम एज ए प्रोड्यूसर नहीं सोचेंगे और एज ए एक्टर नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? और सच्चाई जब सामने रखते हैं तो सब साथ देते हैं, और यही हो रहा है. अगर आप हमारे मूवीज़ के ट्रेलर के रिव्यूज़ को देखेंगे तो इस वक्त आप इंडियन, जैसे अभी हम सब यहाँ इमोशनल हो गए थे, वो तो हो ही रहे हैं, साथ में पाकिस्तानी इमोशनल हो रहे हैं, कश्मीरी लोग इमोशनल हो रहे हैं, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, आप नाम लीजिए, और ये यूट्यूब में है, आप चेक कर सकते हैं उनके रिव्यूज़, और वो कह रहे हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ. तो जब आप सच्चाई सामने रखते हो तो दुनिया साथ देती है, तो उसमें फिर क्या डरना. परफेक्ट. सो सच्चाई तो सुनने में थोड़ा कठिन लगती है, लेकिन तो सच्चाई सच्चाई है. सो नेक्स्ट कोई पूछ रहे थे? ओके, रमेश जी, लास्ट क्वेश्चन. यस, आप तेलुगु में पूछिए सर. यस, आई विल एक्सप्लेन. नो नो यस, यू नो कैन नो, आस्क. आप मेरी आंख में आंख डाल के पूछिए, मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं. जो भी लैंग्वेज हो. या लैंग्वेज ऑफ आइज. रमेश जी, आप पूछिए ना. बंद कर शायद दिया. माइक की प्रॉब्लम है. चलिए पूछिए, नो प्रॉब्लम, जोर से होता है. बोलिए. हेलो सर, एक्चुअली जो ये कश्मीर और ऊपर कश्मीर और नीचे एक हैदराबाद स्टेट भी था पहले, इंडिपेंडेंस से पहले. सेम प्रॉब्लम्स डन इन हैदराबाद आल्सो बिकॉज ऑफ रजाकार्स. सो रिसेंट टाइम्स अमित शाह ने बोला, so because of our Pandit Jawaharlal Nehru's decision, this happened in Kashmir. So what do you say on that? So recently Amit Shah said that like जो भी हो रहा था. I can't comment on what Home Minister says. It's not my domain. I'm a filmmaker. I can talk about movies. So whom do you blame on these issues? I blame all of us, you, me, everybody. I blame media which has not shown truth. I blame education system which does not teach us correct history. I blame every single citizen of this country. I am not the one who blames only governments are, but then you, why expect anything from the government? The government, the media, the police, everybody failed Kashmir. Every single person is responsible for this, and when you'll see the film tonight, you'll understand why. And final question, sir. Sir, you like Modi, sir, and why you don't like BJP, sir? I never said I don't like BJP, but what all I say is I don't belong to any party. I don't work for parties. It doesn't matter to me which party is where, because people leave parties. So today somebody is in, say, somebody is in national conference, tomorrow he'll be in BJP. I don't have to care about that. I like Mr. Modi because Mr. Narendra Modi has abrogated Article 370
India's most difficult problem he has solved. He has solved Ram Mandir problem. He solved triple talaq problem. So today, okay, it's the last question, so I'll just conclude this. Since I have been born in this world, every single day the headlines used to be about Pakistan. But in last 5 years, I have not heard the word Pakistan in India. Nobody talks about Pakistan. We have made Pakistan a vegetable like in a dustbin. And when we threw them in the dustbin, the whole world threw them in the dustbin. Today, nobody cares about Pakistan. Since the new president has come in America, Imran Khan has been trying to talk to him. He doesn't even talk to them, because if they talk to him, India will get upset. This is the power of this Prime Minister. That's why I support him. Sir, do you believe that a filmmaker has social responsibility to show the reality of आपने society? दो क्वेश्चन बोला था. First, sorry, मजाक कर रहा हूँ. क्या क्वेश्चन है? So, do you believe that filmmaker has social responsibility to show the reality of society? She is the responsible producer. Ask her this question. आप बताइए. Yeah, Pallavi ji answer. Please, Pallavi ji. So thank you, Ramesh ji. Thank you so Fine, much. And thank you. yes. Questions and Do we have a social responsibility? Yes, You're saying? Of filmmakers. course. Yes. Of course. Why just as filmmakers, as the citizens of this country, all of us, don't just alienate me as a filmmaker, you also have a social responsibility. yes, सबको All of us responsibility do. लेना चाहिए. Next, yeah, ये last question है, या पूछिए. Only one question, and it will be a straight, no hard questions. Sir, the Kashmiri Files team, welcome to Hyderabad, having the occasion here. My name is Krishnan, Jai Shri Ram. I do not know what was happened in Kashmir about the pundits and all, but the way I looked at it, the glimpse of your Kashmiri Files is touched my heart. You know, probably, you know, with a movie also, a human can learn so many things in life. As Madam, she spoke to you, and, you know, I was just watching it, you know, for a moment, the touch, when you removed your glasses and, you know, you have wiped off your tears, I thought, you know, yes, this is the best way to communicate to the people, the way you are taking out these kind of stories. Of course, when you take out a movie, there will be a negative and a positive, how human approaches to that movie. That's more important in one's mind. But anyway, sir, very good luck to you and all the best. You are all giving a big platform to understand about the Kashmir. Thank you so much. Good luck to you. Oh, question. मैं expect कर रही थी sir question. So thank you. पहले पल्लवी जी को बात करने के लिए, please ma'am. So tell about your film, and yes. Thank you very much, all of you, for coming here. As you all know, the Kashmir Files is a very, very special film for us, because since the past 4 years, it has ceased being a film, and, you know, it has become more of a mission for us. And I'm extremely proud to tell you that it's not just me and Vivek who feel this way, but the entire team feels this way. Since Abhishek joined us, Abhishek is part of the family. Darshan, Mithunda, Anupam Kher, Mrinal Kulkarni, Puneet sir, whoever you may see on screen, to all of them, this is so much more than a film. And I consider myself extremely lucky to have, you know, gathered a team like this who feel the passion for this project as much as Vivek and I do. When we started the film, as you said, sir, I also didn't know the gravity of the problem. I had heard about it in bits and pieces. But, you know, because the Kashmiri Pandits basically came down from Kashmir into Jammu, and some of them came into Delhi, that was the area which more or less people knew everything about. And Delhi, of course, being the epicenter of politics, central politics, you know, nothing is hidden from Delhi. But as you start traveling down into India, the things started, you know, the news started thinning out. It did not reach as effectively in Bombay, and I'm sure in the southern parts of India, it got filtered down even more. So there is absolutely
no problem if people say that we don't know anything about Kashmir, because I personally didn't know the gravity before I started the research. But when we did, and I realized that something like this has happened, I had to hang my head in shame. Because this is not something that happened 200, 300 years ago. It happened in my lifetime. It happened when I was a matured person. It happened when I had started earning my livelihood, so I was not a child who didn't know anything about it. And it gave me a terrible sense of guilt for not having done anything. And at the same time, I felt extremely betrayed that the government, the system, the politicians, the media, whoever there may be, they hid the whole truth from us. They put a lid on this. They did not let this truth come out. They did not let the emotions of over 4 lakh people reach the other citizens of India simply because they were not a vote bank. And it distressed me to no end, and we decided to get into this movie headlong. Of course, we knew there were a lot of things that would come our way. We would have to face adversities as we kept doing. Vivek, kept getting threats. He had to deactivate his Twitter account for some time. There were fatwas issued, and we also got to know that this film is now banned in the UAE. They won't be showing this, and I guess that means all the Islamic countries will probably ban this film, but doesn't matter. We still have the rest of the world to look at. We've had extremely successful 16 shows in the United States of America, where people from all ethnicities came and watched the film. The Kashmiri Pandits, of course, saw it, but along with that, what touched my heart the most was that there was a huge population of South Indian people from all the 4 states who stood up at the end of the film and said that we stand with Kashmir, because Kashmir is not just, one corner of the country. Kashmiri Hindus are Indians first. And may it be the Haitians, may it be the Mexicans, may it be the African Americans, may it be the white Caucasians, may it be Filipinos, whichever ethnicity, people of whichever ethnicity came to watch the film, they all were affected by it. And every single one of them understood the gist of the movie. And they all stood together and said that we want to stand united against terrorism. And that is also the power of cinema. And I would like to thank everybody, and especially Abhishek and Tejnarayanji. Because, there may be a lot of people who want to tell the truth, but A, they don't have the gumption to do it, and B, they don't have producers to stand by them. And with people like Tejnarayanji and Abhishek, we see hope, and we hope that this film becomes a huge success, not just because it's our film, but when this film becomes successful, there will be so many more Vivek Agnihotris and Pallavi Joshis and Abhishek Agarwals who will get the incentive, who will get the encouragement to stand up for the truth and give us better and more true movies in the future. Thank you very much. Thank you, Pallaviji. Thank you so much. Now I request Swami Paripurnananda గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Hope this evening can make us all think, bounce back to the truth, also drive us towards reality. The moment I was being invited to the dais, Gita Bhagatji was telling Swamiji was being invited to the dais, movie dais, first time. In my perception, the movie contributes triple E. Triple E, 1E is entertainment. The second E is education. Third E is enlightenment. If a movie is restricted for an entertainment, that's just you throw some bucks and get a popcorn and have a relaxed chair and you enjoy it, come back. If the movie contributes
The second E, that is education, then your brain starts thinking. But if a movie contributes enlightenment, your heart beats goes up. What we feel here, all the three E's are working the same velocity, same frequency. The moment you sit and the moment the picture opens till the last shot of the picture, everyone heart, I think, it beats. You need to have a BP checking measurement, system. Then you can see how the heart beats. And we all accept that Kashmir is a part of India. But I personally consider Kashmir is not mere part of India, it is the head of India. Once something happens to my leg or my hand, I can survive. If something happens to my head, the whole system will collapse. After 75 years, now our head injury was being operated successfully by two surgeons, that is Narendra Modi ji and Amit Shah ji. If that surgery would have not taken place, and I consider he is the best physician, Vivek Agnihotri ji, who had really given a good concept towards Kashmir. And if I consider Kashmir is my head, and the minorities, so-called Pandits in Kashmir, they are the medulla oblongata of the head. And if something happens to that, the entire body has to respond. It's not mere someone who is sitting in Delhi has to respond. And हर गली में कश्मीर फाइल्स को आगे बढ़ाने के लिए हर आने वाले पीढ़ियों को इसको दिखाना ही है. ये बाहुबली से भी या पुष्पा से भी या बाकी जो भी शोले से भी, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ द कश्मीर and which is the head of our India, our nation. And one more thing I am telling you, now the time in India, the debate has to start. Left education versus right education. I stand for right education. All you for right education? And I am telling you, left is over. And whatever left over will be over in future. I really consider that. Left is over. Whatever left over also will be over in near future. 24 I think it will be completely over. अभी आने वाले 2 साल है बस. 2 साल ऑपरेशन में वो भी जो भी खत्म होना है वो भी खत्म हो जाएंगे. And the moment I just spoke to Vivek ji said the education and media, and they are the main pillars that plays a role. Education is corrupt. If media is also corrupt, then no citizen can learn the truthfulness of their land. Bhagavan Ramji has said one thing, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. That's where that great personality, Pandit Kashmir Pandit, she feels that my motherland should be safe. Even though she feels she is safe somewhere running away from the Kashmir, every day when she wakes up until she goes to bed, the soul prays that my motherland should be safe. That is the attachment for the motherland, the native land. That's why Ramji is still remembered by all of us. Janani Janma Bhumischa. My mother can be killed, but my motherland should not be killed. So my motherland is taken care properly. And I think Article 370 and CAA, all these things are not just mere a parliament bill that is passed. I consider it is a Brahmastra that is been released by the parliament.
and it should be protected. And finally, I want to say one thing. If I want to reveal my pain, मेरा दर्द को अगर मैं सबके सामने बताना चाहता हूं, तो टुकड़ा गैंग का क्या दर्द है, उनके लिए क्या दर्द बचा है? What is the pain that they want to have in this? अगर मेरा दर्द को मैं सबके सामने खोल के दिखाना चाहता हूं, तो टुकड़ा गैंग को वो टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए पड़ा है, तो उनके लिए क्या दर्द है? See, I want to reveal my pain. If you have something pain about it, okay, go to Pakistan. Or now if you want to go, one gentleman has given a good thing. Some flights are going from India to Ukraine to bring all our people back. So flights are going empty. So we all send these Tukda gang उस flight में बिठा के यूक्रेन में भेज देंगे and हमारा लोगों को वहाँ से वापस लेके आ जाएंगे. अगर ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऑल गैंग पीपल को हम कुछ पैसा इकट्ठा करके वो फ्लाइट में उनको भर्ती करके यूक्रेन में छोड़ देंगे. वहाँ जाके टुकड़ा टुकड़ा करने का है या टुकड़ा टुकड़ा होने का है, लेट देम डिसाइड. सो व्हाट आई रियली फील, टुकड़े गैंग को फ्री में टिकट लेकर के फ्री पास, सो लेट देम एंजॉय द यूक्रेन ब्यूटी देयर. नाउ एट प्रेजेंट ओनली एक सप्ताह के लिए वो फ्री, आई थिंक वी कैन गिव देम डिस्काउंट फ्री एंड एवरीथिंग. सो ये लोगों का जो अब तक जो चला है टिल नाउ एंड रीसेंट पास्ट 1990, this is not the story, this is the history, and which was been like a mystery and kept in dark. And if Vivek Agnihotri ji and Abhishek ji and Pallavi ji and all these personalities, if they would have not dare to show this reality to the people, this would have been, upcoming ages, this would have been a dogma. And this would have been a dark secret. And terrorists would have taken a picture on this, Kashmir Files. And they would have shown something else, which is blah blah. Cock and bull stories we need to listen. All these years we were been listening. So now I sincerely request Vivek ji and Pallavi ji that we are waiting eagerly to see not mere Kashmir Files, Bharat Files. So we want Bharat Files that we want from you, so that will be reserved in the history of the movie as a Ramayana and Mahabharata. And Agnihotri ji and Pallavi ji and Abhishek ji and the person who has really taken the initiation to play a heroic role in this, I really appreciate. I was hearing a question that don't you feel that you will be insecure if you play a role, a movie on this and upcoming days? Then what I say, if insecurity lies when I speak truth, I just refer you, the great philosopher Brune was how he was being killed by a fanatic, lunatic, Semitic religion. So, no one can touch the truth. Truth prevails. So, our hero also prevails forever and forever. I pray Almighty that heroism should be portrayed on the screen, not just mere INAX, all OTT, all ATT, all platforms where this Kashmir File takes this hero better than Akshay Kumar or Hrithik Roshan or all these heroes who are there. I think we remember our Sushant Singh ji in this moment, that a great hero whom we have to respect all. So I really honor that this movie is something, it is a masterpiece that can really communicate to the globe, not for India, to the globe, the prestigious point of India. Sorry to say, I want the name to be changed immediately, Bharat. Bharat Mata ki Jai. థ్యాంక్ యూ స్వామీజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీమ్ అందరికీ కూడా. సో రామచంద్రరావుజీ, సో ప్లీజ్. సమయం అయిపోతుంది.
ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా నేను ముందుగా అభిషేక్ అదేవిధంగా వారి ఫాదర్ తేజ్ నారాయణ అగర్వాల్ గారికి, పల్లవి జోషి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి నేను అభినందనలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కాశ్మీర్ మీద సినిమా తీయడం అనేది మామూలు మాట కాదు. అన్ని రకాలుగా వారు కష్టాలను అనుభవించాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితులు చూశారు. మరి 4 సంవత్సరాల కృషి తర్వాత ఈరోజు ఈ సినిమా మన ముందుకు వచ్చింది. ఏదిన్నప్పుడు కూడా వారు చూపెట్టేటువంటి ఒక సంఘటనని కూడా 1980 నుంచి 90 లోపల జరిగినటువంటి ఒక మానవ సంహారం, జెనోసైడ్, ఒక కాశ్మీర్ పండితులు హిందువులని కేవలం ఒక ధార్మికమైనటువంటి ఒక అంశం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఊచకోత కోసి వారి ఆడవాళ్ళని మాత్రం ఉంచి మగవాళ్ళని ఎలగొట్టి చిన్నపిల్లల్ని చంపి మహిళల్ని చంపి వారిని బలాత్కారం చేసి ఇంత హింసించినటువంటి ఒక సంఘటనలు దేశానికి తెలిసినప్పుడు కూడా, సమాజానికి తెలిసినప్పుడు కూడా మనం ప్రపంచం ముందు తీసుకురాలేకపోయినాం. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జీవస్ని ఏ విధంగా అయితే ప్రపంచంలో అనేక చోట ఊత కోతలు కోసారు, కానీ జీవస్ని మళ్ళీ జియోనిస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వారి దేశాన్ని మళ్ళీ పంపించేటటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. కానీ వాళ్ళు శరణార్థులు వేరే దేశానికి వెళ్ళారు. మన దేశంలో కూడా పార్సలు శరణార్థులకు వచ్చారు. వేరే దేశాల నుంచి శరణార్థులుగా వేరే దేశం పోతాం, కానీ మన దేశవాసులు, మన భారతీయులు భారతదేశంలో శరణార్థులుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఇంతకన్నా సిగ్గుచేటు మన చరిత్రలో ఉండదు. కాబట్టి అటువంటి ఒక సంఘటనని మన ముందుకు తీసుకురావడం కూడా ధైర్యం కావాలి. చరిత్ర చెప్పలేదు, చరిత్ర మనకు చెప్పలేదు. మన రాబోయే తరానికి కూడా కాశ్మీర్ అనే సమస్య మీద అసలు కాశ్మీర్ సమస్య ఏమిటి అనేది తెలవాలి. ఈరోజు అందరూ కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే కాశ్మీర్ ఆజాదీ కోసం పోరాడుతున్నది. కాశ్మీర్లో అక్కడ ఊత కోసం కోసినటువంటి పండిత కుటుంబాలు అక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్ళారు, ఎట్లా బతికారు, ఎట్లా చదువుకున్నారు, ఎట్లా పైకి వచ్చారు ఒక్కరు మనం ఆలోచించట్లే. ఈరోజు రోహింగ్యాలు రాగానే వారి గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం, బంగ్లాదేశ్ రాగానే వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ మన దేశంలో శరణార్థులుగా ఉంటూ వారి గురించి ఆలోచించే వారు ఎవరు లేరనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇది మన అందరం కూడా సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు వారిని నేను మన అందుకసరే అందరం కూడా నేను హైదరాబాద్ తెలంగాణ వాసిని కోరుతా ఉన్నాను, ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాశ్మీర్ ఫైల్ చూడాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ బీజేపీ వ్యక్తిగా రాలే, ఇక్కడ అభిషేక్ అగర్వాల్ గారికి, తేజ్ నారాయణ గారికి న్యాయవాదిగా, నేను వారి అడ్వకేట్గా ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ వచ్చాను. ఇది పార్టీలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, కులానికి అతీతంగా మనం చూడాల్సిన మూవీ. నేను చిన్నప్పుడు కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు మీ ఒక నినాదం ఇచ్చేది, కాశ్మీర్ నహీ కిసీకే బాప్ కా, కాశ్మీర్ హిందుస్థాన్ కా నహీ కిసీకే బాప్ కా అనేది మీ ఒక స్లోగన్ ఇచ్చేది. భారతదేశంలో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ and I quote everywhere whenever I go that India has been ruled by foreigners for several years and hundreds of years. Since 326 BC when Alexander came to this India, India was ruled and ruined by many foreign countries, but they could not destroy the ethos of Indian culture, ethos of India and the culture of India. Today Kashmir to Kanyakumari and Assam to Ahmedabad, India remains one. And that is the greatness of this country. By sending away the people, one cannot separate Kashmir from India. Swamiji garu chepparu ippude చేతులు నొప్పిలేస్తే కాళ్ళు నొప్పిలేస్తే ఐ టెల్ ఇదే వారికి చెప్తా ఉన్నాను. వారు ఒక రకంగా చెప్పారు, ఒకరు అడిగారు కాశ్మీరు ఆజాదీ అడుగుతుంది కదా ఇవ్వచ్చు కదా అని. చేయి నొప్పిలేస్తే మనం చేయి కట్ చేయం, కాళ్ళు నొప్పిలేస్తే మన కాలు కొట్టేయం, తల నొప్పిలేస్తే తల నరకేయం, మనం ఆ తలను కాపాడుతాం. కాశ్మీర్ మన తలమానం, తల కాశ్మీర్ అందుకనే భారతదేశంలో భాగంగా ఉంటుంది, భారతదేశంలో భాగము. ఇది తెలవాలనే ప్రజలకు, యువతకు తెలవాలని మూవీ ఏదైతే తీశారో ఇది చాలా అవసరము. చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ చరిత్రని నిజంగా నిజ రూపంలో చూపెట్టేటటువంటి వివేక్ అగ్నిహోత్రి గారికి నా ప్రత్యేకమైనటువంటిగా వినిపిస్తూ నేను మీడియా వారిని కూడా కోరుతున్నాను, ఇందులో లెఫ్ట్ రైట్ కాదు, ఇది భారతదేశం సంబంధించినటువంటి వాస్తవాలని ప్రజల దాకా తీసుకుపోయే ప్రయత్నం కూడా మీరు కూడా చేయాలని చెప్పి కోరుతూ
నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్లందరూ కూడా నేను వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మరి మూవీ కూడా హైదరాబాద్ తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నారు, ఈ మూవీని చూడండి, దీన్ని సక్సెస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అఫ్ కోర్స్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్లో మనం ఆ పెయిన్ని మనం చూస్తాము, మనం కనెక్ట్ చేస్తామంటే యాక్టర్స్ త్రూనే. సో తను ఆల్వేస్ అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్తో మనల్ని కట్టిపడేశారు, అది ఏ భాషలో వచ్చినా మనం చూసాము. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ దర్శన్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఎన్నో ఎమోషన్స్ ఉన్న రోల్లో ఆయన మనకు కనిపించబోతున్నారు. ఎస్, యా. సో ఫైనల్ స్పీచ్ దర్శన్ జీది. Final speech. There is a saying, what comes from the heart touches the heart. So we try to put our heart and soul in this film. हमने इसमें एक्ट नहीं किया है, बल्कि हर कैरेक्टर को जिया है. तभी मुझे लगता है कि ये आपके दिलों तक पहुंच रहा है. और ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं, कंटेंट ओरिएंटेड. और इस फिल्म के अंदर एज ऑफ योर सीट थ्रिलर है, क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है. तो ये फिल्म आप लोगों के लिए बनाई गई है, आज की ऑडियंस के लिए बनाई गई है. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमने इंटरनेशनली इंडिया में जहाँ भी शोज़ किए हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग्स की हैं, तो लोग नम हो गए थे और वो अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहे थे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी. तो 11 मार्च को, जो कि परसों है, ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. सो प्लीज़ आप जाकर अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देखिए. थैंक यू. थैंक यू दर्शन जी, थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच टीम अंदर की कोड़ा. एंड यस, ये फिल्म उन लोगों के लिए है जिसके पास इमोशंस है जो सच्चाई जानना चाहते हैं. सो 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स थिएटर्स में आने वाला है. जाइए, देखिए, सच्चाई जानिए. एंड थैंक यू सो मच. आपका कोशिश को जनता की प्यार और सुपर डुपर सक्सेस मिले. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా, ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అండ్ ఎస్, స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు జొన్నవిత్తుల గారు అండ్ పరిపూర్ణానంద గారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్కి మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి చిత్రాలని మాకు ఎప్పటికీ అందిస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. ఇవాళ ఎవరైతే ప్రశ్నలు అడిగారో వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. అండ్ మీడియా, మీ మంచి చిత్రాలకి మీ సపోర్ట్ ఎల్లవేళలా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఇస్తారు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ చిత్రాన్ని కూడా ప్రేక్షకుల వరకు సక్సెస్ఫుల్గా మీరు చేర్చాలని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ 11 మార్చ్ ద కశ్మీర్ ఫైల్స్ మనందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి, నిజాన్ని తెలియచేయడానికి మన ముందుకు వస్తుంది. అండ్ చూసి అండ్ డెఫినెట్గా దాన్ని కనెక్ట్ అవుతారని కోరుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్. Thank you.